В ваших новостях. There's growing criticism. Russia says new images emerge. There is really front prominent Russian leaders. 24 de fevereiro de 2022 ficará para sempre escrito na história da humanidade. Foi o dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início a uma guerra às portas da Europa, às portas dos países que fazem parte da União Europeia e, portanto, que a todos nós afeta. O que é que poderíamos fazer mediante esta emergência mundial? Foi a pergunta que nos assaltou logo que esta guerra despoltou. Então decidimos lançar, no dia 8 de março desse mesmo ano, 2022, um programa de residências artísticas com o objetivo de acolhermos cá, em Portugal, na Gallery, no dstgroup, um conjunto de artistas plásticas e visuais. Nós recebemos dezenas de candidaturas, tivemos alguns parceiros também em instituições culturais na Ucrânia que nos ajudaram a divulgar este Open Call. Recebemos dezenas de candidaturas e acabamos por escolher estas 5 mulheres que começaram a chegar precisamente no dia 30 de março e até ao dia, e foram chegando até junho. It was 3,300 kilometers from north to south and a very long way through all Europe. We got it. And finally, I'm here, temporary, enjoy my art. Since the beginning of the war, Europe has supported not just Ukraine, but also Ukrainian artists. The information about the opportunities for the artists began to spread quickly. So in one of these resources I found the information about residents from the gallery and dstgroup. So I decided to send my portfolio, and in a few days later I received the answer that I was selected for this project. I just arrived to Portugal without having any idea what I'm gonna to do. So it was kind of challenge for me. I just suddenly seen an application in a Telegram and just a woman, Portuguese woman, sent me the link, you can apply for this. And I thought, okay, I have nothing to lose. I'm really interested in this residence. I really would like to try, and I decided to try. And then I think I found this information maybe on Facebook, on some groups which share this information about residency, and and I sent my CV and link on my photos. I was very surprised. I didn't expect this country to be so beautiful and so multi-level and so deep, so beautiful. I expected it to be more plain and I don't know, it's more dimensional than I expected it to be. A primeira fase do nosso trabalho consistiu em criar condições de trabalho, criar condições de ateliê, fornecer os materiais todos que elas precisavam para trabalhar. Foi isso que fizemos, foi a nossa primeira preocupação, garantir que estavam confortáveis nas casas. O ateliê instalou-se aqui no campus do grupo DST e uma das primeiras coisas que de facto fizeram, o desafio que lhes foi lançado, foi pintar o portão desse ateliê para assinalar que
que cá estavam. A primeira ação concreta que fizemos com estas artistas foi na Feira do Livro de Braga de 2022, da qual nós somos mecenas, e este ano, de 2022, os serviços educativos da Feira do Livro estiveram a nosso cargo e foram precisamente protagonizados por elas, que ao longo dos vários dias de feira realizaram diversos workshops para crianças, para comunidades imigrantes de várias proveniências e, portanto, foi também uma forma muito interessante de elas começarem a estabelecer laços, também a contactarem com a língua portuguesa, porque de resto também, logo desde o início, numa parceria com a Universidade do Minho, lhes proporcionamos a aprendizagem da língua portuguesa. First impressions about Braga was good, of course, because it's a very beautiful town. There's a lot of amazing architecture and amazing nature and amazing weather and very good people. So impression was very good. We are very slowly come to good health. But at the first time was psychologically was very difficult for us. It's not easy for me to talk about first impression because I'm not here as a tourist or just as a resident, and I live in two realities in the same time, in Portugal and in Ukraine. But I really feel that people here are very open, and I think that people here are the main treasure. And of course, it's a very big pleasure and luck to work with a big team and continue my artistic practice. I believed that, okay, maybe this is my place, and this is my place. When I arrived here, my first impression was it's kind of another world. People are very friendly, very open. Nature is just an amazing. Everything is very pure. My first impression about Portuguese people and about Portuguese was that it's, for me, it's little bit similar to Ukrainian and like the Ukrainian people, and maybe little bit landscape. It was good to feel myself in safe place when I was here, and I think it's mostly important to feel yourself in safe place with people that don't hurt you, and yeah, so thank you for this. I love Portugal people. I think that Portuguese are very human and very sincere. I feel very much connected to Portugal people, and in the same time they are different, somehow different from Ukrainian, for example, but I would say in a very good way. Ao longo deste ano fizemos diversas ações de promoção do trabalho destas artistas e também tivemos alguns parceiros que se acabaram por associar a nós. A RTP foi um desses parceiros e, portanto, um realizador da RTP, que trabalha com a RTP, o Ricardo Espírito Santo, realizou com estas nossas artistas 2 documentários que passarão em antena muito brevemente. Em setembro, inauguramos, com a presença do Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares, a exposição First Impressions, em que elas apresentaram as primeiras impressões do trabalho realizado em Portugal. Seguiu-se depois, no início já de 2023, no dia 6 de janeiro, o evento Portugal Acolhe o Mundo, que na sequência destes contactos também organizamos, também em parceria com a Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares e também com a presença do Sr. Primeiro-Ministro, em que elas também apresentaram os seus trabalhos no Teatro Circo, juntando-se a outras comunidades migrantes residentes em Braga. E depois, Other Impressions foi a exposição que, no âmbito do Encontro Nacional de Estudantes de Design, elas apresentaram em Guimarães, onde apresentaram também a continuidade deste processo
processo criativo, que é muito interessante. Algumas destas artistas, de facto, deram continuidade ao trabalho que já faziam, mas outras expandiram claramente aquilo que eram as expectativas das suas produções. This is not something new for me. It's just continue my process when what I do in Kiev, in my studio. But in these sculptures reflect my mood inside, what I feel, my feelings. Here in Portugal, I continue to work on two series of my painting, which I started in Ukraine. For one of these series, I used screenshots which was made during the trip. I noticed that when internet goes down, the social media images become blurry. So images lost its value. The same happens when media speculates with information and we cannot verify its reliability. For another series, I use color like documentation of time. I was inspired by Italo Calvino in Visual Cities, and I tried to create little stories, little novels, visual novels without usual narrative, by combining several pictures and to create a walking street between these walls. And now I'm thinking to continue to work with this kind of way. And here in Residency, I have changed the direction a little bit because I couldn't miss these opportunities which I have in DST. I started to experiment with new materials and with new technologies, and for me, with new forms. Passado um ano, também no campus DST surgiu este novo edifício, o edifício Maria do Olívio Gonçalves Teixeira, que é o edifício que acolhe as obras destas artistas que adquirimos, que farão parte desta coleção que está aqui exposta para os trabalhadores, mas também para todos os que nos visitam. Ao longo de um ano conseguimos contribuir para que a Ucrânia não parasse de escrever a sua história da arte e, sobretudo, afirmamos aquilo que era a nossa posição. As instituições de criação e programação artísticas não podem estar em cima do muro, têm que tomar posições. E foi isso que nós fizemos, tomamos uma posição, continuamos a tomar essa mesma posição.